So nikaishia nikaambia bishop wangu, you know, ABCD is happening, here the number of people involved, blah 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 blah, I'm taking the back seat. Fanya kazi ya bishop. Sasa bishop afai, si bishop anakuombea tu? Ama Nani bishop pia ndio lawyer wako? Ya bishop kazi yake inakuanga kuombea. Hebu tuambie wewe, tueleze juu si atujui. Unajua ni vile tunaiekanga kazi ya pastor wangu ni kuniombea. As long as is your spiritual dad, there are some things he's supposed to go in battle for you. So wewe una take the back seat, unamwambia wewe lawyers wa church blah 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 blah, attack. So wewe una take the back seat. So they did the most in trying to resolve the story, trying to get to the bottom of it, and successfully tukamalizanga hiyo story. It was one nasty one year that taught me a lot, and one year that actually changed my life. Acha nikwambia, we used to shave even trousers. Mimi nilist to cut one day dikeni mnono. So we used to share like tulikuwa tunashare nguo. Naji mpaka saizi nyinyi ni marafiki. Kwa shida, kwa dhiki na faraja. He is my brother. We've been through a lot pamoja. So unajua kuna watu wezi undo ama no kwa life. So ni ndugu yangu. Tumepambana sana kwa hii maisha. What's up, everybody? My name is Lily Aisha, and welcome to yet another episode of Tuko Extra. I'm here chilling with Hope Kid. Nilikuwa nataka kitu kingine lakini acha tu nisisi. Want to say tuko gospel site com. In Jesus name, amen. Yeah, you are right. Habari yako Hope Kid? Umekuwa salama? Salama kabisa. Si muziki inakupeleka aje? Good. Nimeona umetoa, I think the last maybe 4 months. Umetoa ngoma mbili? Ni correct. Kwa 3 months actually. 3 months. Research yangu si mbaya sana. Last week Friday. Na Masterpiece. How is it working with Masterpiece? Kijana mtanashati sana, wanasumbua sana huko. Kwa sawa. Kijana wa Yesu. Of course ni kijana wa Yesu. So Hope kidogo tutaambia umekuwa aje? How has life been? Just sasa umeanza there's a point you are a bit silent for maybe say 6 months, 8 months. Kumenyamaza kidogo tu. I think that was back in 2019. Nipo kuchukua break kidogo alafu rudi kwa muziki. Mbona ulichukua break Hope Kid? Mbona ulichukua break? Sasa si for you to preach also, cup yako ikirun empty lazima uende pia kanisa ufiliwe urudi. Huwezi kwa tu unaimbanga alafu unamsiana kufeel. Hey, Mr. His cup was being filled. And yeah, this is the gospel scene. Anyway, I like that. So I think what we need to know about Hope Kid is, Hope Kid ni nani? Unajua, tulikujua katika usanii ya gospel. We just met Hope Kid like this and we knew this guy is a gospel artist. But maybe if you help us understand who Hope Kid is, where Hope Kid was born, how many siblings, if your parents are still there, you know, background ya Hope Kid. Hope Kid is a young man serving a big God. Even the music define in a nutshell. A young man serving a big God. Last born in a family of 4 boys. Only boys. Yeah. Born in Jericho, raised in Kayole, 1960. 1960. Sina sister. Hauna sister? Sister. Now both your parents are still alive? Bless you. Wow, wave 6. Yes. Both of my parents are still alive. Dad in Coastal job, mom in Donholm. That's where she stays. Okay. Yeah. All right. Your siblings if none of them are in the music industry, wewe tu? No. Mimi tu. Sani ndo ulichagua. I don't know how. You don't know how? I don't know how. Tukika chini utatuambia how you joined the music world. Karibu. Azanda. I went to Dhawabu Primary School. That's in Kayole. And I went to Rescos Academy. High school. Hiyo pia ilikuwa Kayole. Product of Kayole. Sikuenda uni, nilienda ka college fulani kanaitwa Bifa. Bifa tunaijua. Hapo ndo nilienda kujifundisha kushona. Kwa hivyo part time tunaweza kupata Hope Kid akotua hapa. Mimi nilikuwa I had dreams of becoming a lawyer. Then somewhere down the line nikaenda hapo na cherehani. Nikajifundisha hapo kukata material, kushona nini, but sasa hata ukiniambia sijui. Umesahau? Hiyo si nika ku ride bike bana, you don't Tarudia tena. Ndarudi tena. Nitachap tu hapa kule nini uko sawa. Na mbona uko na accent? Unajua naanza kuisikia sio uko na accent ya Mombasa. Da. Nikiongea Kiswahili watu sema hivyo.
ni kukana masterpiece. Hata masterpiece anakuanga hivyo. It's the influence of masterpiece. Wacha tu hope so. So growing up, you wanted to become a lawyer? Actually, I really wanted to become a lawyer. Then Nimax zilikata. I was that person mwenye nilikuwa na find a way out of any problems in my primary life, high school life. Nilikuwa ule mseneza kuconvince red ni maroon. No, umesema. I had a close friend of mine who used to tell me, make sure your lies are very close to the truth if you want to become a lawyer. So actually alikuwa lecturer, alikuwa ananiambia usiwahi sema red ni yellow, tafuta ile rangi iko karibu stick nayo. Ukiona wamekupin down the wall, sema wewe ni colorblind. Lawyers. Hey, lawyers. That's so interesting. Then unasema ukaenda ukalearn how to tailor. To tailor. Big up jamaa fulani pale Kayole is called Karanja. I used to work with him. And atao nachukua measurement za maboys za jeans, tunakuja mtaani tunawashonea ma jeans na deliver. So I learned 1 or 2 3 things through him. Ni msee amekuwa kwa jani yangu. Hiyo time nilikuwa nataka kuwa designer. So namu acknowledge sana. Allah. So you said you've grown up in Kayole. What was life like in Kayole? Noma. Ushasema hivyo sikakupea maji hata. Noma. Unajua Kayole ni ile mtaa nika usikie Dandora ama Mathare. So the first thing unafikiria ni youths na crime. For sure. Of which is true because one, there is no employment. Kama ujitumi na ujiplug into to the right channels, you will end up definitely kwa crime. Because mostly in my primary life, I think almost 40% ya maboys nilisoma nao walimadwa juu ya crime yuko. So it was a difficult path to choose kusema me I will not do ABCD, I will stick to this. It was ilikuwa ngumu because one, maboys wametoka wameenda sherehe, wameenda sijui nini huko kwao. Because unajua nataka future yangu ikuwe hivi. Nataka one day nirudie mtaani ni kwa example ya home. So nini nilikutrigger ukasema nyewe Mr. Crime? Because it's very easy to be in a space where it's very easy, but one, we have a very strict mom. Mama yetu tena alikuwa anatutandika. Tulikuwa tunatandikwa kama mahindi. Ukisikia makosa alikuwa anakuambia uingie ndani ya gunia. Alafu anaifunga juu. Alafu anachukua pipe. Anakuchapia hapo ndani kama mahindi. Unaona vile mahindi zichapo ndani ya gunia. So anakuambia anakuchapa hivyo juu anakupenda, hataki kukuona, atakuhurumia. So tulikuanga tunapigiwa kwa corridor. Zile plot za kitambo vile kulikuwa na like 2-3 rooms, aka open space corridor 2-3 rooms. Hapo kwa corridor. Hapo ndo tulikuanga tunapigwa, so watu walikuwa wanakaa kuwatch. Unatoka hapo kuna kipipe kimekuja hapa. Nenda shule utanashangaa. So wase wakaanza kutuogopa. So people don't want to hang around with us because wanaona pia zitachapiwa ndani ya gunia. So all your siblings ni watu wanne, hakuna mtu fall for crime. Nobody aliingia kwa crime, nobody drinks or smokes. Na tuko maboys na hakuna mtu utasikia sijui ako kwa clique gani nini. Big up to your mother. So my mom Lioness na yule alituweka in line because otherwise tunge end up kukua kama the rest of the people. So it all narrows down to wazazi wako. Sometimes if they are very strict, it's because they want the good for you. Juzi I was interviewing a guy called that guy for Shembeteng. He also comes from Kayole. Akaniambia yeye hata Kayole anatembea usiku anaona tu mse live like this, killed and dead. Did you ever see that in your life hapo Kayole? Crime Kayole kwa ni kitu kubwa. Unaona mse akiuliwa, kunaita kunyori. Kunyori. Kumanyori. Live na karao. Sasa karao amekuona usikie. These people are given several warnings. Like unaambiwa wacha hii. They even go to your mom. Tell your son to stop doing ABCD ama tutampeleka nyumbani. So ni kitu umeoniwa na society because some of them wanaingia into petty crimes because of what they are addicted to. The drugs, blah blah blah, vitu kama hizo. Because hawana way out. So msana anafikiria the only way out ni ingie kwa crime. Na hakuna kitu mbaya kado ya wizi. Because one, unanyonga msee hapa unachukua 2,000.
hii tao mbili unaitumianga within 1 hour because unajua tanyonga mse mwingine next. So unaonanga tu do iko kwa mfuko ya wase, do iko kwa mfuko ya wase. So it will never be enough and you'll never know who is your last victim. That's serious. Haya, tumetoka huko sasa, tuko Bifa. Tunafanya charendani Cherehani. Mwanzo Kiswahili yenyewe mimi kidogo inanichanganisha. Najifundisha hapo kushona, kukata material. At least nikirudi kwa boys wangu Karanja am useful. Aoni msa kwenda kuchukua order, at least time ayuko na kata material na speedisha kazi ya orders zangu. Kama tuseme for example DJ Mo ameorder jeans. Nimeenda nimemchukua measurement, nimebuy material, nimeenda hapo nimekata so that when it comes it does the stitching. So na fast and order because nikingoja kuje anze kukata ende buy material nini, boys wangu wataanza complain. Wewe ulinipima jeans last week bado. Nirudishie hiyo doni buy ingine. So basically ni hiyo tu. Nikaanza kuhustle hapa kule. Then how did you get into the gospel industry? How did I? One, nilikuwa msanii but maboys wangu hawakuwa wanajua. Wase nilikuwa nashinda nao, that is kina DJ Mo, kina Sadiq pale basement, kina Lemba hapo anniversary hapo chini hapo Rungu. So they never knew I could sing. The only person mwenye alikuwa anajua juu tumetoka hood moja ni DK. So one day Mo akaniuliza, naambia yangu unaimbanga, ziko wapi hizi mangoma zako? So I told him, juu naambia yangu acha niende ni record nyingine ni come nikuletee. So I decided to go for Homeboys. Nimechanga pesa yangu zile ma commissions za jeans nini. Homeboys ilikuwa expensive then. Yo Homeboys kwa St. P. Kafanya song. Hiyo song mimi hata sijiliendanga hata mimi mwenyewe sina. Na hiyo pesa ile ulijichuna hivi. Backfire sana. Ndio nilikuwa nimeingia kwa dancehall. So I realized I'm too much. That dancehall is it's too much for the people that na aim for. Okay. So I decided to dilute it a little bit. Nikasema msikii acha niwatafutie dancehall mnasikia. So went back to studio, I did Like a Dream. Like a Dream nikakuja nilifanya na jamaa anaitwa Papa Emile. He's a producer, I think he was in Kenya, he went back to Burundi and now he's back in Kenya. So we did, nikaletea Mona Alembo akasikia sema noma sana lakini issue ni production. Enda kwa producer fulani. I went to BZB. BZB did it, then wakakuja wakasikia bado song ni poa, production enda kwa Jackie B. That's the time Dikel Komedu Furifuri with the remix with Jimmy Gate and Jackie B. So I went to Jackie B. And Jackie B akaisikia akaongea na Mo, sijui aliongeaje. Monde alikuwa muhifadhi. So me I used to go to sessions in Kile. So the thing was I was not paying for studio. Jackie B alikuwa fan wa Fanta, sijui if still a fan of Fanta. So what he used to tell me is wewe kuja na Fanta, ukikuja na ndogo ikisha session yako inaisha. So I had to pull up na Fanta nyingi ama kubwa 2 liters. Ndio hiyo time ilikuwa 2 liter ni 1 liter. So nenda na 1 liter kaa 2 ama 3 kwa mat. By the time anamaliza session at least tumedu session ya like 2 hours. And finally God made a way. Kadu song na yeye ikakamika kwa big. So time alinipe master, it was in 2012 December. Kaniambia ndio hii master yako. That time Daddy Owen was launching his album in KICC. So kawaida program ilikuwa ya wasanii wakubwa but now who to start the show? Curtain raisers. Hakuna. So sisi tuko huko tu tuna admire show setup nini upcoming ka wote kina Fidela Tondola nani mimi mabrother za Daddy Owen. So we are somewhere up there. Then this guy called Atake comes and ask nani ako na site ya kuperform tukatendrezia tuanzie show. Then everybody is chickening out. Mimi nikasema nimepewa master yangu leo. Niko hapa bwana.
I'm ever ready. Kwa hivyo hapo uko na nguo zingine. Aluki je kwa sababu watembeanga na look kwa bag. Mshonaji bana. Mimi ni nani? Mimi ndani ya look yangu safi nini nimeingia pale. Nimeintroduce watu hivi tu kimalenge but I don't mind. That time you're still called Hope Kid? Yes. Nimeintroduce hapo, nimepiga Sadik flash disk yangu hapo. Nimeingia kwa jukwaa song. Now everybody is seated down. Then the mood ikachange. Instant. Remember, it's the first time I'm hearing this song on a big sound. So naisikia na kila mtu for the first time. It was a massive. Iliisha hivi crowd ikaanza kudai aimbe tena. See God. Discovered me as a dream. Discovered you as a dream. Discovered me as a dream. Give him praise. Then from there now awase wote wakaenda kunitafuta Facebook. Hey, hiyo song ni noma, iko wapi video nini. Then we did the video. Alemba came through, we did the video. Ni wale wase najua I can credit for what they did. Ni wale wase I know DJ Mo came through for me for my first audio. Alemba came for me for my first video, came through for me. Basically ilikuwa ka family system unit. Ilikuwa ka family. They won't let you like struggle na wanajua tunaweza push this and this button things work. So that's how muziki yangu ilianza. So I did like a dream. Of course kuna kuanga na critics hapa kule. Definitely. Watu waka hate, wengine waka love. Then I linked up with Altamin. And we did actually before linking up with Altamin, I went to see a guy called Jay Blessing. He had an office in Ngong Road. Nikaishia nikapata kuna studio, kuna producer kwa free. Mimi ni mwimbaji kuimba. So I was in the DK. So DK akiongea na Jay Blessing huko, mimi niko huko tu na producer tunajibamba na nimekia kabiti, na kabiti na R&B but the same time kuna ka groove ka dancehall nini. Kaniambia nishakupata. Alikuwa pia foreigner from Rwanda. Make kabiti hapo nini nimwambia naweza record chorus niende nayo. So I did the chorus, it's a holiday, oh it's a holiday. Nikamwambia nipatie hiyo niende nao, nibanie CD na uniweke hapa niende nayo. So tukamalizana, Diki akaisikia akacheka akasema mimi sijui vile unafikirianga HK but ni sawa kama umeamua uimbe hivi. So tumerudi basement, tuko hapo tu tunapiga story. Diki akaniambia bweke Alemba na moyo wimbo umeimba huko. Nikeke Alemba akaniuliza umeamua tu wimbo za sherehe. Nikamwambia wewe ujui kuna tu vibe iko kwa hii song nyamjui mwezi tell. So nilikuwa na roll sana na Altamin. I decided now I will make my click sing. Okay. Kaambia maboys wangu Altamin kina Soki niko na song fulani hapa inaenda hivi na hivi, hebu sikizeni. Najua mwimbangi nyinyi madancer but I want you guys to sing. Kaambia Soki wewe unajua unakuanga fan wa dancehall nini, tuingie studio andike kivasi nini uweke hapa. Told a guy called Kevo I will do the bridge in the first stanza, then you'll repeat the same thing hapo mwisho. Sawa, wali suko sawa, wewe ni mse wa kuimba nini, nataka uimbe ABCD nini, sawa. Sisi hao kwa BZB. We did the song. Tukatafuta kapesa hapa kule nini, we did the video. And it was epic. In 2 weeks time, it was the biggest song in Kenya. For sure. Sasa mimi niko napanda mat song yangu kila mali. That time DJ Reza was like the beast of mathrees. So unaingia mat DJ Reza anacheza hata simjui. Unaingia super unasikia song yako inacheza. Nikajiuliza kwani what is happening? By the time inani hit now kuna stories all over. Is this guy Kenyan? It's true. Is this guy Kenyan ama what is happening? So interviews zote that was the question. Are you Kenyan? Kenya? Is this guy Kenyan? Because I never used to do like media interview. Nilikuwa nafanya tu zile media print, gazeti nini bla bla bla, hiyo time pulse nini buzz ndio zilikuwa kusema. So kila mtu the same question and that's how Hope Kid became Hope Kid. I like that. That's such an interesting story. I don't think I knew that. Nimesikia ukimention watu nilikuwa najua kutoka kitambo kina Wallace bado wako. Yeah, they are still there. They're still Altamin dancing. is still there. Yeah.
What? I knew Wallace like back, I think when I was in high school. He's a very great singer actually. Yeah. Okay, that's interesting. I like that story. Now Hope Kid is Hope Kid. Hope Kid is trending. Hope Kid is on the airwaves. Hope Kid, ukitembea nje tunakuona kwa matatu, is a problem. Wana wasanii bana. Wana wanatembea, wana pesa. Wacha nikwambie, the thing is usanii na kamingi na pressure. For sure. You see, everyone at home expects you to live like Justin Bieber. Kila mtu anajua, ana expect uishi nika uko na do. But truth of the matter is, haujaanza kumekio do. One, kuna msenisha kama kaniambia, manze Kid mimi ni fan wako, tunabai mangoma zako nini. Mbona udrive, mbona uko kwa mat? Nikamwambia, unaona kwa hiyo simu yako, ni show song yangu moja nikupe tao sai. Apparently kila mse huwa fan. Kila mtu ni fan, but nobody purchases your product. It's very rare. Kuna wale loyal watapurchase, watastream, watasikiza and all that. But wale watu, mimi ni diehard fan, naambia fungua simu yako, niwekee wimbo wangu moja. Ana kona sijui za Lucky Dube. Album mzima. So kuna kuangana ile pressure wasanii wamewekewa because wanaona mse ushinda kwa TV. You see people have this theory because you are played on TVs, like they play you, they give you money. Yeah, every day fighting, say MCSK pay us, say blah 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 pay us, nani pay us. Na wasi wanadhani it's a joke. Wanadhani wasanii wana making a joke na funny hii kitu. But the truth is, if these people don't pay us for what we are doing, that's why sai kesho nikiwa kwa shida ndakuja tukae hapa nipeane till number niseme majamaa nikubali. But if people support their own and people advocate that these people be paid what they are owed for, trust me, hautaisikia team say fulani ametisha till number, because tunajua there is money streaming in na kuna systems zenye zinasaidia kuweka hiyo kitu in line. So tutaishingi tu tumerusha mawe until unakaa hivyo unasema I give up. When did you start feeling like music now is paying me? After how long in your career? Music started paying me after nimetoa holiday. Is when music ilianza kunilipa. Naenda mahali naitwa show. Good man. Sidata bank account. Client anakuambia check naandika nani, namuuliza check ya kupeleka wapi? Wewe nijenge cash, weka kwa account yako, ikimachua ndaka mimi na kutrust ndaka munipe. So the first time I was given a check, it was by Mosound, by a lady called Joy. Joy kwanza ndiye aliniambia HK na kuandikia check, naandika na jina yako, enda ufungue account. Enda weke tu check kwa nyumba, go look for bank, open an account, bank this check. Kaniforcing because tulikuwa tukiendea check, nasema check yangu iandikwe kwa jina ya DK. Sasa kaniambia hii itatuletea shida because it looks like we are paying DK twice. So go create an account, then we do this thing. So my first nilianza ku make dough actually hiyo time. I started making money nikiwa young sana, but nilikuwa na responsibilities more because one dream yangu ilikuwa ni vile kila mtu sema atoke kwa block. But sikuwa nataka kutoka kwa block solo, nataka kutoka kwa block with my whole family. Ni mbaya sana ati now I'm making like 500 G's a month and now I want to run away from my family, I go live the good life na mamangu anateseka mali huko Kayole. So niko like no, wherever I go she goes with me. Naishi na familia yangu. So me being that young ama on that age na make dough, being close with my mom, nikaanza kulearn some small responsibility, like ukipata dough, if it's rent, if it's school fees, if it's ABCD, nikaanza kujua ku allocate dough. Ikafika mahali nishashika hii grip. So right now imefika mahali hata nikiget dough I ni excite juu najua inaenda hapa inaenda hapa. I think that's so important to learn. I knew I learned that the old fashioned way at a very young age. Nikakuwa responsible, nikajua if you get this amount of money, don't do this, and here we are. See you now driving a good car. So vitu za dunia is you've mentioned DK severally. When did you meet DK? I was his first friend vile alitoka Ushago. When ulimwacha ndio ile archives pata Nairobi. DK ni wa kukam. Wewe ni wa kukam. Ndio ile archives. Ukifika hapa ndio ile Hilton. Ndio kuna mshow. Kasueta ka half tule tu vi tuadaya.
na kashort ka jeans karaja. No, we used to share shoes. Like kulikuwa na hizo wewe viatu zako zinatosha DK. Acha nikwambie, we used to share even trousers. Mimi nilist to cut one day DK ni mnono. So we used to share like tulikuwa tunashare nguo because tulikuwa tunatoshana. I think ilikuwa ni shida. Tulikuwa tunatoshana. So there was these shows in Nairobi cinema, they were called Jesus Night. So ilikuwa DK akienda, they were happening once in a month. DK akienda hii month, mimi naenda hiyo month nyingine because we have one shoe. Jimbona anacheka kila. Akivaa hii mwezi mimi naenda nayo mwezi nyingine. Akienda imbe hii mwezi na hiyo jeans mimi naenda na hizo nguo hiyo mwezi nyingine. So that's how we grow tukiwa Kayole. We tuli grow tukishare. Whatever we have we share. Because we always wanted the best for each other. And then our moms or friend were like, wacha tu washinde pamoja, ni wasanii hao, wale wasanii wa mtaani. So ulikuwa mnachanga hapo kazi juu mwezi mzima mbai kiatu ya 300. Zile zilikuwa zinamwagwa base. Mnaenda hapo mnachagua, mnoshewa, mnaambiwa kikauka kujieni kesho. Now the battle is on who will wear it first. Nani anaenda show kwanza? What? That's kitambo then. That's like when you were still just after high school, right? 2012, 2010, 2011, 2012. What? That's a long time. Naji mpaka saizi nyinyi ni marafiki. Kwa shida, kwa dhiki na faraja. He is my brother. We've been through a lot pamoja. So unajua kuna watu wezi undo ama no kwa life. So ni ndugu yangu. Tumepambana sana kwa hii maisha. It's interesting you've mentioned that. No, niko karibu kuleta ndio hiyo sasa inakuja. Roll them. So you've mentioned that because I don't remember what year it was. Me na feel like after COVID come, kuna miaka tumepoteza sielewi ziko hapa. I think it was 2020 when you and DK had a scandal. It was 2020 or 2019? It was before COVID. Oh, ndio maana ukaenda silent basi. It was 2019. Okay. Hiyo time nakumbuka where I was working before, tukakuuliza ukatuambia this case is in court. I'm not going to answer. Actually nilisema there are some people dealing with it because one in life me ambia wase lazima ujue kusubmit to high authority, people who wish you well and know much better to deal with those kinds of matters than you. Otherwise mimi nikidil nazo ndadil nazo kama mimi ki social media ndakuwa tu mpumbavu, ndakuwa nini. I will deal with them with the emotions and feelings. Then it will end up being the worst of me. So nikaisha nikaambia bishop wangu, you know, ABCD is happening, here are the number of people involved, blah 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 blah. I'm taking the back seat. Fanya kazi ya bishop. Sasa bishop afai, si bishop anakuombea tu. Ama bishop pia ndio lawyer wako. Bishop kazi yake inakuanga kuombea. Hebu tuambie wewe, tueleze juu si atujui. Unajua ni vile tunaiekanga kazi ya pastor wangu ni kuniombea. As long as is your spiritual dad, there are some things is supposed to go in battle for you. So wewe una take the back seat, unawaambia wewe lawyers wa church blah 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 blah. Attack. So wewe una take the back seat. So they did the most in trying to resolve the story, trying to get to the bottom of it, and successfully tukamalizanga hiyo story. It was one nasty one year that taught me a lot and one year that actually changed my life. Because one, mi waambia wase kila kitu inakuanga na advantage na disadvantage. It's your perspective that matters. Ni nini unaona kwa hiyo situation? Now 2019 I had no shows. Ulikuwa tu umengezia scandals and I have rents to pay. I have to pay my mom's rent, I have to take care of them, I have my rent, I have my bills, blah blah blah. Hakuna shows. No one wants to call you on shows. They think you have happy. Wewe ni hot call, wewe ni makaa moto. Hakuna mtu ataka kukaa karibu na wewe atawaka. So now you're forced to stay indoors. Unatoka home unakuja place kai una chill nini, jioni unarudi blah blah blah. So during that time I decided to now look into what else can Hope Kid do, because I don't believe I was only created for music. Kuna vitu mob naweza do. One, I'm a creative. I write shows. Direct music video, I write concepts, I come up with ideas, blah blah blah. Nikaona how do I turn this into cash flow? Nikaanza kukaa down with the right people. Naandika show, tunaenda tunashoot, tunakaa tunaangalia, naona bado go change ya nini. So remember I had no shows for 1 year. So I had somewhere down the line I had to learn how to survive.
Now here comes 2020. Now whatever happened to me is happening to the whole world. Yeah. But I'm 1 year ahead. Mimi nishajua kusurvive. Juu yenyewe yako ilikuchapia 2019. Sasa mimi yangu si ati ilikuwa breaking news, ilipangwa nini, pa ili happen. So here is COVID, no one knows how it's gonna end. So kila mtu ako home, hakuna shows, hakuna anything, hakuna any social gathering, hakuna do. Sasa hiyo ndo time God alianza kubless. Are you serious? Hiyo ndo time watu wamesota wanalia, hatuna nini, chukua Mercedes, nini, chukua hii, chukua hisho. Watu washindo, unatoa wapi pesa? Wash bana. Sasa ni gospel. So there is this scripture that says that God atakurudishia zile miaka zako zilikulwa na nzige. For me, your scripture will come into life. Because God anajua whatever happened. He saw what played and who played who and what went on. And he saw how tulihandle vitu. So by the time ati watu wanaanza kurusha mawe bla bla bla, mimi nilikuwa na mawe nyingi, ningechukua niwarushie. Lakini hizo mawe walikuwa narusha nilizitumia kujijenga. So by the time things are coming down like heavily kwa wase, God alikuwa ananifungulia milango mbaya. I was finding favor left, right, center. Fanya hii, fanya hii, fanya hii. And then nikasema, by the way, ninge choose nikae depression nitandike, nikuange nalia kila siku, msikio alirudi Kayole. But God alikuwa na plan. God alikuwa amejua, huyu ni, this is my son. I'm gonna fight for him and I'm gonna prove everyone wrong. And here we are. So during that time, okay, when that case came out and now we are done with it, you emerged innocent, right? Kulikuwa na a lot of things that zili go on. We actually even sat down, we signed an NDA with all parties involved. A lot of stories were cooked up. Vitu mob tu zilikuwa ni story. People were looking to trend with using ABCD, of which it harmed a lot of people that walikuwa involved. So when we sat down, there are a lot of parties that walikuwa involved, na tukaona the best way is to ushaikuwa pin down into a place where you have no option but to forgive. Ni sawa alikukosea, lakini there's nothing you can do. There's nothing much, right? You have to forgive and go on. Nataka sana pia mimi niamke ni post niseme story yangu, long post alert bla 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 bla. But the kind of people that I submitted to, ile authority nilisubmitia ni a church. So lazima ulearn forgiveness. Kuna vitu mob zili go on that they were false, but singe come out niseme ABCD because we sign NDA. Tulikam tukasema, you know what, hii story tutaiongelea, tumemaliza whatever. We deal with it here. Whatever that tumekam nayo hapa, tumekaa chini, tumeagree as grown up, let it be. Na life zetu zikaendelea. Now let's get back to this autism. Not let's get back, let's get into hatukuwa tumeguzia. I personally feel like this is such a good initiative. Probably you can tell us why you thought about it, why not anything else but autism? One, mimi nilikuwa tunajua stories za autism. But I never knew it was autism. Nilikuwa tunasikianga tu story. Then back then in the days I went into a mission. Nilikuwa na act. Tena mimi tena nimetafuta pesa. I used to act a certain play called Hell's Gate. Kama ushaienda NPC ama ushaikuwa mtu wa NPC, you know what Hell's Gate is. So tumeenda NPC Maralal kuact Hell's Gate. Then mimi ule msewa natakanga tu kujua watu mtaani wanafanya nini, ile niende huko kwa tu based wa local kuchill na maboys jue what's going on. So kuna these stories that some kids during that passage from being a boy to a man, unasikia ngozi jumse lazima uwe simba, umse lazima afanye nini. So unasikia tu kuna stories za kuna watoi fulani kwa boma fulani ufungiliwa kwa mti fulani. Kuna mwingine sijui anatumikanga ka bait wakienda kuua simba sijui nini. So I never knew what it was. So kuna wale watu tu mtaani wanakuanga wamesoma kidogo, wako na knowledge, wanasema wale wanakuanga na autism, but sasa huko watu wajio ni nini bla bla bla. Then ni uchawi.
Then mimi nikaachananga nayo story, haikuniingia, niliacha nikasema watu wamekuja wamekuwa wanyama, so nikaachananga nayo story. Then when I came back to Nairobi, later on in the days, I met a certain guy akaniambia niaje, I'm from Autism Lights and we've seen you work closely with the kids and all that. We'd love to be part of your journey, ama you become part of our journey. We see what we can do for now kids with special needs. Kamwambia kids with special needs ando wagani? Kaniambia kids with autism, kids with CP, kids with Down syndrome, blah blah blah. So tukakaa naye chini akani-educate vitu 1 2 3. So at once he told me there is a show we want you to perform in an autism hoodie. So mimi sikuwa sawa because okay, kwanza sijajua Ujui ni nini. Now nishai mentioniwa na nishaisikia kitu sometimes nikiwa mara, so I decided okay, let me go do my ka personal meeting, ni do ka investigation, ni what am I dealing with here. Kafanya research ndo nikaanza ku connect dots. Hii ndo ile, ndo ile. Okay, so nikaambia okay, so what should we do? Kaniambia we'd like you to be like our ambassador for these kids living with the autism. Just to create awareness, to talk to people, their brothers and sisters in high school, wherever you go, in media, just basically whatever you do, talk about it, create awareness, let people know how to handle kids ama people living with autism, how to interact with them, to behave around them, and we see what can come up with it. And ever since that, it was in 2018 till today, I think almost 5 years down the line. We are still championing for the awareness. And 2021, last year, during my birthday in February, we decided now to, because when COVID came, ili disarrange kila kitu. So there were these homes that used to depend on donors from outside the countries. Now, kila mtu amekabwako. Nothing is working for everyone. So see, these kids need some special diet, special medication, blah blah blah. Keeping up with them, it's expensive. It's not like huyu mtu yako kwa children's home ya kawaida mwenye unajua huyu akipikiwa madondo na chapo ama madondo na rice, mchele, nini yako sawa. Now this one has a special diet. Kuna vitu akuli, kuna medication lazima kuwe nayo, kuna some therapy lazima undergo. So it's much expensive. So I decided now I'm gonna celebrate my birthday with these kids. I just spend a day, I see what goes on in their life, blah blah blah. Then we did a home called Agape. It's in Kawa West, uko ndani West ama Sukari West. We did a home called Agape. And from what I saw there, I decided, you know what, I'm gonna talk with my team and we see if we can be doing this every month on every 19th. Basically nitakuwa na celebrate birthday yangu kila mwezi with the kids in different facilities, home center, schools that deals with the autism, because you cannot find them in one place alone. Mali utapata kuna watu wa autism, utapata kuna watu wako na other special needs. So what we do is we decided now to take care of our own. Sisi hatutangoja donors, ati watu watoke Amerika, tutangoja serikali saidia. Serikali ni sisi sasa tufanye what we are supposed to do to take care of our community. And us as Autism Light, what we decided to do is we're gonna spend the day with them. We cook for them breakfast, we cook for them lunch, we plant trees for them, fruit trees, actually courtesy of Carbon Purple. They at least at 3 years down the line anakula mandizi, akikaka kidogo, maembe imemwangukia akikaka kidogo. So we decided to do that, and then we give them a shopping of 6 months just to keep them going, because also whatever they eat ni expensive. Yeah. So hapo ndio mali waka mingi tunasema vile sisi ndio kioo cha jamii. Let's take care of our community. And we've been doing that from last year February until now. We are still on the road doing that, trying to transform lives, and we are hoping to start, if God comes through, kuanzisha sustainability project for them, for the homes, because me taking food to them, nikienda niwapeleke shopping ya 6 months ama tuwapeleke shopping ya 6 months,
itaisha. What next? Itaisha. Umempelekea unga, dry food stuff nini zenye they don't expire quickly, but somewhere down the line they will. So what we are trying to do, ama what I'm trying to do with my team is we are trying to create ama to find a way of creating a sustainable program that can keep them going, that makes them independent. Awangojei msee uko nje akuja waambie ndio hii pesa ya sukuma. So what we're trying to do is, like if we go to a certain place and they have like space like this, mali pale kwa kona tuna buy some chicks like 100 or 200, tunawapena chakula, tunawajengea kanyumba, then wanaingia kwa biashara ya poultry. So if they sell 2 chickens, they can be able to afford milk. Yeah, that's true. If they sell 3 chickens, they restock. Mali pengine tukifikiria tubai ng'ombe 2 za maziwa, tumawekea hapo, uzeni maziwa kwa the neighborhood so that you can learn to become independent, learn to take care of your own. You don't need anyone coming on board, because we will bring food, but if you don't find a permanent solution, we will keep on circulating, coming back to the same thing. So I've been in talks with the few of my friends, trying to see how we can make that possible for these homes. Basically all the homes to visit, to try and make them independent, give them something to sustain them on a long run. Because nikikuletea unga leo utatoa wapi mboga kesho? But if I come and tell you niko na nguruwe kaa 10, can you do kabiashara ka ututu nguruwe? Unaweza zilea, then you sell them blah 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 nini, then you get pesa ya maziwa, pesa ya mboga. That's actually sustainable. Yeah, so that's what it's in pipeline. We're trying to see if we can accomplish that. Yeah. If there is a way, if you're watching, you feel like you can help, ama there is something you feel that if you do it can push us to the next level, DM us. Ingia hapo kwa page ya social media Autism Lights, DM us, tuambie how can we partner, how you can come on board. DM us Autism Lights Inc, Instagram, Facebook, Twitter, kila mahali. Ukiwakosa ni DM ama wa DM. Any can work. Breta kufikia. As we wind up, probably we'll just talk a bit about your personal life. Are you married? Are you dating? Are you father of 10? Father of 6? I'm not married, but I've been dating, I think, for almost the last 4 years. Yeah, okay. Wanted to confirm kama bado iko secure your relationship. Iko very intact. Secure sana. Mnataka niache? Tutaki. Kama kuna kitu tutaki. Kuna tiabidi. Tunataka rorasho bana. Kila siku natia bidii siachi. So to one beautiful lady called Rosemary. Yeah. And a good relationship is fine. Yeah. Yetu nakuanga sawa, haina mbwembwe. Haina mbwembwe. Iko sawa. Haina inetangwa jezi, haina clout. Hizi majina Kenya napenda kutumia clout. Interestingly enough, I think there's only one time I saw something about you in terms of clout, but you don't participate in that. You let your music speak for you, your name speak for you. I'm here to do music. You knew me because of music. Definitely. Sasa mbona nianze kukupe maneno zingine mingi nikuchanganishe? Take the music go. And go. Mbona nianze ku theatrics ati nimetoa shati, nimeshika masterpiece huko nimemunyoa, ndio muziki trend. The thing is, if it's good music, it will go viral. Kenyans know it's good music. It will go. It does not need to trend, but people will know. Huyo msee anakuanga na muziki poa. But hii ati theatrics mingi sijui umefanya nini, umepiga nani, umedanganya wa Kenya aje, mimi sitaki bana. Nata pia ni kazi mob. Take the music go. You see, one thing, being associated with something, being plugged into something greater than you, it comes with a certain level of discipline. There are some things you cannot involve yourself with. Naweza penda sana niamke niseme leo ni post tu vile ndugu yetu Chairman anapostingi. Ile Paul nakuja kukunyorosha. Naweza penda sana ni kuwe nafanya theatrics ka hizo. But you see now, parents have trusted me with their kids. A lot of parents in Kenya wanajuanga hapo kid akienda shule yetu, life za watu wetu zina change, and also we get something from there. Now these people have trusted you with, unajua ndo mtu akutrust na mtoto wake. That's a lot. Now na si mtu mmoja, like you have 5,000 kids. Those are like 10,000 parents wamekutrust na watu, then waanze kukusikia kwa
sijui scandals waanze kusikia kwa Scandals, clouds funny funny, sijui unafanya vitu zingine weird, watakuwa kisikia Hope Kid anakuja kuona watoto wetu, they hatutaki, wacha tu tutakaa na watoto wetu. So there are some things that you have to, lazima ujinyime because of what you represent or what you stand for and what you for a is certain ahead. discipline. I like that. Anything else you feel like you need to add that sijagusia unasikia inakuwasha? Kuna mimi niko sawa. Uko tu sawa. Subscribe to my YouTube channel, guys. You can mention your social media handles, your YouTube. My social media handles Hope Kid HK everywhere, and then my YouTube channel Hope Kid Kenya, and hapo subscribe, tupatane kwa mtandao. If you have anything or any question to do with autism or kids with special needs, DM me, vile nimesema, DM Autism Lights. We are here to help. We are here to stand with our community and our people, trying to see how we can make everyone see them in a normal way. Najua hapa Kenya ukisema msi akona autism, akona mental disorder, the first thing kila mtu ufikiria au cheese. Ama urogi. I had a neighbor alikuwa mtoto wake akona autism na wazazi wa now the grandchildren to that child used to say mtoto amerogwa. I'm like it's not that, there's a condition. Watu sema amerogwa, sijui ni laana, sijui a lot of things because hawana hiyo knowledge. No one is talking about it, no one is educating them. That's why, as I mentioned earlier, we've been going to high schools. Nikiendanga high schools mi uongelea because I know there are some sisters and brothers when wako hapo, they have siblings with autism. And some don't even have siblings with autism. Some have neighbors with autism. So we tell them how to interact with them. We teach them to by the way, these are normal kids. Yeah. Whenever you're with them, you need to behave in a certain way. And nimeona change because immediately you start speaking about it. Now a parent with a guardian with kids with autism, they start feeling now the world is becoming safer for my son, for my kid. The world is becoming a bit safer because they know about it. Hawatampiga huko nje akisema mtoto huyu jirani ananga adabu ana behaving hivi. So whenever you speak about it, the more you speak about it, now it becomes normal. Now people won't judge them in a certain way. Ni kama sasa ukisema uko na homa, statuka kuna covid. Ambia watu hao directors wangu hao. So basically when you see them, show them love. Show them love. Show everybody love. You never know. Show people love. Be the ntanguaje, kuwa kioo cha jamii. Be the reason why someone wakes up, smiles and says it's gonna be okay. I like that. This has been such a positive interview. I love it. So yeah guys, Hope Kid ametoa ngoma na Masterpiece, and then mkaangalia hiyo ngoma. Watch please, let's give him money. You know, msanii lazima tumpe pesa. The only way we can give him money is if we consume his music. Stream. Sitaki nirudi hapa ni wape till number tuseme changieni, shida sina rent. The only way you can do that is stream our music. Be there, support any local talents, plug into their lives. Yeah. All right. Hiya guys, it's been real. I thank you very much for being with us throughout this whole interview. Remember to subscribe to our YouTube channel if you need more content like this. If you have anything that you need to share with us, kindly do email us. Our email addresses are plugged in there on the description box. What else do you need to know? If you just want to say hi, Pia, comment section is open for you to say hi. From me and Hope Kid tunasema kwaheri. Turus.